Hello students. Today we discuss a new topic that is how to collect the hydrogen. How to collect the hydrogen gas from water. Okay. So by the reaction of water with sodium and potassium like metals means they are very active metals. Okay. So already we know the sodium, potassium like metals are very active. So very reactive metals, nothing but very active you can say. So the very active metals rapidly reacts with water and releases metal hydroxides, hydrogen gas, and some amount of energy. And we said it is a this type of reactions are called as exothermic reactions. So the reaction in which energy releases are called exothermic reactions. Okay, so already we saw the reaction of sodium and potassium with water. Just I briefly explain that reaction fastly. Okay, so when sodium metal, that's right. So when metal sodium reacts with water, so even with cold water it is a very fast reaction, we know that. So కాబట్టి కోల్డ్ వాటర్ తీసుకుంటాం. హాట్ వాటర్కి ఇంకా మనకు చాలా ఇన్స్టంటేనియస్ కంటే ఇంకా లెస్, ఇంక మనం వెరీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ కంటే లీస్ట్ టైంలో అవుతుంది. ఓకే, సో కోల్డ్ వాటర్ ఇక్కడ సోడియం సాలిడ్ when react with water, there is a formation of sodium hydroxide aqueous solution and hydrogen gas and some amount of energy releases. Just balancing purpose. And if you use the sodium metal, so potassium, if you use the potassium metal here as per solid, you know, the 2H2 is cold water. So reaction takes place. Here potassium, we use the potassium, therefore there is a formation of potassium hydroxide solution and hydrogen gas and some amount of energy. So what is that energy? How much energy అనేది మనకి సో దాన్ని బ్యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో we need to just remember that metals, the active metals with water. So active metals reacts with water violently means very fast vigorous reaction అవుతుంది even with cold water and forms their metal hydroxide. sodium hydroxide, potassium hydroxide, so calcium hydroxide form होता है. And the common thing is there is releasing of hydrogen gas. Okay, so releasing of hydrogen gas so actually మనకి already we discussed in earlier class we discussed an experiment that explains the reaction of sodium or potassium with water. సో మనకి ఇక్కడ టోటల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫామ్ అయిన సొల్యూషన్ని మనం చెక్ చేసినాం. సో హౌ యూ చెక్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద లిట్మస్ పేపర్. సో రెడ్ లిట్మస్ దాంట్లో డిప్ చేస్తే ఇది టర్న్ ఇన్ టు బ్లూ కలర్. సో బేసిక్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అయింది. సో సోడియం మెటల్ తీసుకున్నప్పుడు బేసిక్ సొల్యూషన్ అంటే వేరే ఛాయిస్ లేదు, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అయిందని మనం కంక్లూజన్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ పొటాషియం తీసుకున్నప్పుడు ఫైనల్గా ఫామ్ అయ్యే సొల్యూషన్ బేస్ నేచర్ ఉంది. సో బేస్ నేచర్ అంటే వి నో దట్ సోపీ టచ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ ఇంటూ బ్లూ కలర్. సో ఆ టెస్ట్తో మనం ఫామ్ అయింది బేస్ అని చెప్తాం. సో పొటాషియం తీసుకున్నప్పుడు ఫామ్ అయ్యే బేస్ ఏంటిది? సింప్లీ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. సో మనం ఇక్కడ బేస్ ఫామ్ అయిందని మనం we identified. So now we see about the hydrogen gas liberation. అక్కడ hydrogen gas liberate అయిందని చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ how much hydrogen is released and how to collect that hydrogen gas. ఆ hydrogen gas ఎట్లా కలెక్ట్ చేయాలి? సో సపరేట్గా what is the need to collect the hydrogen means the hydrogen gas is very useful as a fuel. ఓకే, దాన్ని ఫ్యూయల్గా మనం సో ఏ ఫ్యూయల్ తీసుకున్నాం. ఓకే, మన నార్మల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కిచెన్లో యూజ్ చేసే ఫ్యూయల్ ఏంటిది? ఇట్స్ అ గ్యాషియస్ ఫ్యూయల్, దట్ ఈస్ కుకింగ్ గ్యాస్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎల్పిజి గ్యాస్ అంటాం. ఓకే, ఎల్పిజి గ్యాస్. ఓకే, so now we see in this class we discuss how to collect this hydrogen gas. Okay,
and with the help of this we able to know how much hydrogen is released in that experiment. Okay, so that is known as collection of hydrogen gas from water. Okay, so using sodium or potassium metal. So here important one, collecting of hydrogen gas from water. So మనం వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిన గ్యాసెస్ చెక్ చేసినాం. సో వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిన గ్యాసెస్ ఏముండే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్. సపరేట్గా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్. సో వాటర్లో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. Hydrogen gas released by water only when it reacts with metals like this. Okay, now we see how to collect that hydrogen gas from water reacting with metals. Okay, so here important thing is what is the problems. Okay, actually experiment lo manaku vache main problem endante the highly reactiveness of sodium or potassium. So ee roju mana discuss chese topic lo we are using sodium and potassium metals. Sodium potassium metals use chesi we are taking the hydrogen gas from water. Okay, they already we know, just now we discussed that sodium potassium like metals are very reactive. So very reactive metal kabatti మనం కోల్డ్ వాటర్ తీసుకున్న వైలెంట్గా రియాక్షన్ అవుతుంది. సో వెరీ వైలెంట్గా రియాక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు వచ్చే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కలెక్ట్ చేయడం ఇట్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే కొంచెం స్లో డౌన్ చేయాలి రియాక్షన్ని. హౌ టు స్లో డౌన్ ది రియాక్షన్? అది మనం తీసుకుందే కోల్డ్ వాటర్. ఓకే, హాట్ వాటర్ అయితే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం, వెరీ ఫాస్ట్. కోల్డ్ వాటర్తో కూడా విగ్రస్, వెరీ ఫాస్ట్, ర్యాపిడ్గా అవుతుంది, వైలెంట్ రియాక్షన్ అంటాం. సో చాలా వైలెంట్గా అవుతుంది రియాక్షన్. సో ఆ టైంలో కూడా మనం హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కలెక్ట్ చేయలేము. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ టు కలెక్ట్ ద hydrogen gas using sodium potassium metals is the very fast rapid reaction of that. Rapid reaction, very fast reaction is the main problem in this experiment. So how to overcome that problem? Okay, we see in this experiment. So the reaction of sodium potassium with water is very fast. Okay, very fast, just it is a violent, very fast and violent. So this is the main problem. So it is a major problem in this type of in this experiment to collect the hydrogen gas. Okay, so how to avoid this problem? So ఈ problem overcome చేయడానికి so ఏం యూజ్ చేస్తామంటే just so to avoid this problem so దీని ప్రాబ్లం మనం సో ఈ ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ చేయాలంటే సో రియాక్షన్ స్పీడ్ ఏం చేయాలి, మనం కొంచెం స్లో డౌన్ చేయాలి. ఓకే, టు అవాయిడ్ దిస్ ప్రాబ్లం the speed of the reaction should be okay. So మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే we have to decrease the speed of the reaction. So how to decrease the speed of the reaction? Okay, so there is a procedure is there. So actually మనం సో డైరెక్ట్గా
ఇక్కడ సోడియం డైరెక్ట్గా సోడియం ఆర్ పొటాషియం వాటర్తో రియాక్షన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అ వైలెంట్ రియాక్షన్, వెరీ ర్యాపిడ్ రియాక్షన్ కాబట్టి వీఆర్ unable to get collect that hydrogen gas from that experiment. So that's why we have to slow down that reaction, the speed of the reaction slow down చేయాలి. సో స్లో డౌన్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే, సో టు స్లో డౌన్ ద రియాక్షన్ this reaction, the metals are added by mercury. Okay, so metals మనం డైరెక్ట్ గా రియాక్షన్ చేయకుండా, metals కి ఏం యాడ్ చేయాలంటే we need to add some amount of mercury. ఓకే, సో మెర్క్యూరీ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం ఫామ్ అయిందంటే అక్కడ మెటల్ డైరెక్ట్గా ఉండకుండా మెటల్ అమాల్గమ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో మెటల్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ టు మెటల్ అమాల్గమ్, అంటే సోడియంని పొటాషియం మనం వాటర్తో డైరెక్ట్గా రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా వీఆర్ రియాక్టింగ్ ద సోడియం అండ్ పొటాషియం మెటల్స్ విత్ వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అమాల్గమ్. సో అమాల్గమ్ అంటే సో మెర్క్యూరీ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్, మెర్క్యూరీ కంటైనింగ్ మెటల్స్ మొత్తం ఏమంటామంటే మెటల్ అమాల్గమ్స్ అంటాం, మెటల్ అమాల్గమ్స్. సో టు స్లో డౌన్ ద రియాక్షన్, metals added by mercury forming metal amalgams. Okay, so now, so how to add this mercury and how we do the experiment, we see that with the diagram. So now we see the experiment details. So first I will explain the procedure. Okay, then we write the topic. So actually మనకి సోడియం, ఈ మెటల్ సోడియం కానీ పొటాషియం కానీ అమాల్గమ్స్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ మోటార్. సో మోటార్ అంటే జస్ట్ ఏ స్మాల్ బౌల్ ఉంటుంది ఇట్లా. ఓకే, there is a small bowl is present. So bowl generally is made up of rock. Okay, so rock to gani general porcelain the porcelain material. Okay, porcelain material gani rock to gani chesi untadi. Okay, so this is known as laboratory lo use chestam very small size one. So this is called mortar. Okay, this is known as mortar. See arrangement, so the operator spelling mortar. అసలు పర్ఫెక్ట్ బౌల్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సైడ్ షేప్స్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు ఇట్లా. ఓకే, సో జనరల్గా ఏంటంటే మనకి నార్మల్గా ఈవెన్ సో సింపుల్గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఇట్స్ మోటార్. సో ఆల్రెడీ యూజ్ ఇన్ ద కిచెన్. సో కిచెన్లో కూడా ఏదైనా క్రష్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కదా, అదే మోడల్లో. సో ఈ బౌల్లో దీంట్లో మనం క్రష్ చేయడానికి దేర్ ఇస్ ఏ స్మాల్ టైప్ ఆఫ్ రాడ్, ఏ రాడ్ లైక్ మెటీరియల్, a rod like apparatus is called, we know that pestle. Okay, సో దీంట్లో ఏదైతే మనం ఏ ఐటమ్ అయితే క్రష్ చేయాలో సో దాంట్లో సో క్రష్ చేయడానికి సో సపరేట్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ ఆల్రెడీ యూ సా దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే, దీంట్లో క్రష్ చేయడానికి స్మాల్ రాడ్ టైప్, ఎగ్జాక్ట్లీ రాడ్ కాకుండా జస్ట్ ఇక్కడ అప్ సైడ్, సో అప్ సైడ్లో మనకి సో అప్వర్డ్స్లో స్మాల్ సైజ్ ఉండి స్లోగా ఇక్కడ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్రష్ చేసే ప్లేస్లో ఇట్ ఈస్ అ రౌండ్ బాటమ్. ఓకే, ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ రౌండ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నార్మల్గా క్రష్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కదా మనం కిచెన్లో, సో అదే మోడల్లో ఉంటుంది. ఓకే, ల్యాబొరేటరీలో యూజ్ చేస్తాం. సో సపరేట్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాడ్ so pestle, it is called pestle.
సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఇస్ మోటార్ పెసల్. సో దీంట్లో మనం తీసుకుంటుంటే హియర్ వి టుక్ సమ్ అమాల్గమ్. సో అప్రాక్సిమేట్లీ సో మనం చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్లో సో దీంట్లో అమాల్గమ్ అమాల్గమ్ అంటే ఇక్కడ జస్ట్ వి టుక్ మెర్క్యూరీ. సో దీంట్లో మనం మెర్క్యూరీ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో మెర్క్యూరీ తీసుకొని ఇట్ ఈజ్ యాడెడ్ విత్ సో జనరల్గా అప్రాక్సిమేట్లీ 50 grams. Okay, the 50 grams of mercury is taken in mortar and added by so approximately very small amount when compared to the 50 grams ki the 5 grams of sodium or potassium. So it is a freshly important so freshly cut piece. So freshly cut piece of sodium or potassium. ఇక్కడ మనం సోడియం తీసుకుందాం. ఫ్రెష్లీ కట్ పీస్ ఆఫ్ సోడియం. సో దీనికి మనం సోడియం పీస్ యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ సోడియం పీస్ దాంట్లో యాడ్ చేసి స్లోగా దాన్ని క్రష్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ క్రష్డ్ వెరీ జెంట్లీ, చాలా స్మూత్గా క్రష్ చేయాలి. నార్మల్ క్రషింగ్ అనగానే సో మనకి మిక్సీలో వేసినట్టు వెరీ ఫాస్ట్గా కాకుండా వీ నీడ్ టు క్రష్ ఇట్ వెరీ స్లోలీ అండ్ జెంట్లీ, చాలా జెంట్లీగా క్రష్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎప్పటిదాకా క్రష్ చేయాలంటే మనం తీసుకున్న మెర్క్యూరీ సోడియం యాక్చువల్గా మెర్క్యూరీ అంత ఈజీగా మెర్జ్ అవ్వదు. ఓకే, ఈజీగా మెర్జ్ అవ్వదు కాబట్టి స్లోగా మనం ఎక్కువసేపు స్లో అండ్ స్టడీగా దాన్ని క్రష్ చేస్తుండాలి. సో ఎప్పటిదాకా క్రష్ చేస్తాం, యూ హ్యావ్ టు crush that both material mixing the mixed material till you observe that the both mercury and sodium perfectly mixed and perfect ga mix ayedaka total ga crush cheyali. Okay, slow and steady ga. So that is an important step. You have to draw this diagram also. So what is the next step? So crush it. So crush the mixture gently. So grind that mixture very gently. So ఎప్పటిదాకా మనం క్రష్ చేయాలి, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ క్రష్డ్ సో till we will get till they completely combined to form sodium amalgam. Okay, స్లోగా మనం సోడియం అమాల్గమ్ ఫామ్ అయ్యే వరకు సో దాన్ని అట్లాగే మనం క్రష్ చేయాలి. ఓకే, నవ్ యూ గాట్ ద సోడియం అమాల్గమ్. అంటే సింపుల్ మనం సోడియంతో డైరెక్ట్ రియాక్ట్ చేయకుండా వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ సోడియం అమాల్గమ్. అయితే సోడియం అమాల్గమ్ చేస్తే ఇట్ డస్ నాట్ చేంజెస్ ఇన్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సోడియంలో చేంజెస్ రావు. కాకపోతే సోడియం కెపాసిటీ, సోడియం స్పీడ్ ఉండే కెపాసిటీ ఏమవుతుందంటే కొంచెం స్లో అవుద్ది అంతే. సో దట్స్ వై వీఆర్ కన్వర్టెడ్ సోడియం ఇంటూ సోడియం అమాల్గమ్. పొటాషియం అయితే పొటాషియం అమాల్గమ్ సేమ్. సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఫామ్ అయిన మనకి సో ఆల్రెడీ మనకి అక్కడ మోర్టార్ బౌల్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ బౌల్ ఏం ఫామ్ అయింది, సోడియం అమాల్గమ్ ఫామ్ అయింది. సో ఆ బౌల్ తీసుకున్న రియాక్షన్లో యూజ్ చేయలేం. సో బౌల్స్ ఆర్ బిగ్గెస్ట్, ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే వెరీ స్మాల్ సైజ్ బౌల్లో తీసుకుంటాం. సో ఆ స్మాల్ సైజ్ బౌల్ ఏమంటే యాక్చువల్గా మోటార్ కాబట్టి ఇంకా వెరీ స్మాల్ సైజ్ బౌల్ ఉంటుంది, దట్ ఇస్ కాల్డ్ క్రూసిబుల్. సో ఆ మిక్చర్ ఏం చేస్తారంటే క్రూసిబుల్ అనే so we have sodium amalgam is taken in a crucible. Here important, what is crucible? So crucible is a very standard crucible.
సో హైలీ స్టాండర్డ్. సో హై టెంపరేచర్ కూడా దాని కెపాసిటీ ఉంటుంది. హై టెంపరేచర్స్ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో హై టెంపరేచర్ కూడా రెసిస్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది. దాని ఏమంటే స్మాల్ బౌల్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ క్రూసిబుల్. ఓకే, సపరేట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. సపరేట్ మెటీరియల్తో చేస్తారు దాన్ని క్రూసిబుల్. హై అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని, హై అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ని కూడా ఇట్ రికవర్స్. సో సోడియం అమాల్గమ్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ నథింగ్ బట్ టేకెన్ ఇన్ ది క్రూసిబుల్. సో ఈ క్రూసిబుల్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే యాక్చువల్లీ ఈ క్రూసిబుల్లో మనకి సోడియం అమాల్గమ్ ఉంది. ఇది రియాక్షన్లో యూజ్ చేయాలి మనం వాటర్కి. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే వి యూజ్ ఏ ట్రఫ్ ఆఫ్ వాటర్. A trough of water is taken. Okay, so a trough of water నార్మల్ బీకర్ అనుకుండా. సో ఇది ట్రఫ్ అన్నప్పుడు బీకర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కొంచెం హైట్ ఎక్కువ ఉంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రఫ్. సో నార్మల్ జనరల్ హైట్ ఉంటుంది దట్ ఇస్ బీకర్ అంటాం. సో కొంచెం హైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటాం ఇట్స్ కాల్డ్ ట్రఫ్. సో ఒక ట్రఫ్ తీసుకుంటాం. ద ట్రఫ్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఎ సిలిండరికల్ షేప్డ్ గ్లాస్ ట్యూబ్. దాన్ని సిలిండర్ అంటాం. యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిలిండర్ షేప్డ్ కాలమ్. ఓకే, సో దీన్ని వర్టికల్ కాలంలో ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ కాల్డ్ గ్లాస్ కాలమ్. ఓకే, గ్లాస్ బ్యూరెట్. సో డిఫరెంట్ వర్డ్స్లో యూజ్ చేస్తాం. మెజరింగ్ జార్, ఇలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే మాత్రం ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో యూజ్ చేసేది ఒక పర్టికులర్ సిలిండర్ అని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఆ సిలిండర్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు చూపించిన సిలిండర్ మనం వర్టికల్ ఫేస్లో ఇక్కడ ఉంచాలి. సో the cylinder is taken in that trough in vertical condition. See, vertical గా ఈ సిలిండర్ ఉంచాలి దీంట్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సిలిండర్. సో వర్టికల్ కండిషన్లో సిలిండర్ ఉంచాలి. ఓకే, so now what is the experiment? Actually it is also filled with water. So దీన్ని కూడా టోటల్ వాటర్తో ఫిల్అప్ చేస్తాం. ఓకే, సో టోటల్ వాటర్తో ఫిల్అప్ చేస్తాం. యాక్చువల్ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చాం ఎందుకంటే మనకి నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో అవసరం. ఓకే, సో మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద trough of water is taken. In that water a cylinder is taken invertly. A cylinder is taken invertly. Invertly means exactly reversely. సో రివర్స్ తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. సో ఇలా పర్ఫెక్ట్గా తీసుకున్న తర్వాత సో బై టిల్టింగ్, సో ఏ సిలిండర్, సో ఏ trough is taken with water. Okay, let's take a trough of water. Okay, so ఈ వాటర్లో మనం ఏం తీసుకుంటాం అగైన్. So place a cylinder reversely, nothing but in invert condition. So place a cylinder in it so inverted condition. So which is also so filled with water. సో యాక్చువల్ మనం తీసుకున్న ఈ సిలిండర్ కూడా వర్టికల్ రివర్స్లో ఉంచింది కూడా సో వాటర్తో ఫిల్ చేసి ఉంటుంది. నా వి స్టార్ట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. జస్ట్ వాటర్ తీసుకున్నాం అంతే, నార్మల్ కోల్డ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ కోల్డ్ వాటర్ తీసుకుని యాక్చువల్ రియాక్షన్ చేయాల్సిన సోడియం అమాల్గమ్ మిక్చర్ ఇక్కడ ఉంది మనకి సపరేట్. సో క్రూసిబుల్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఆ క్రూసిబుల్ ఏం చేయాలంటే నౌ ప్లేస్ దట్ క్రూసిబుల్. సో ఆ క్రూసిబుల్ని సో ఈ ప్లేస్లో ఈ వర్టికల్ సో ఇన్వర్ట్ సిలిండర్ ఉంది కదా ఆ సిలిండర్ ఈ లోపల ప్లేస్లో ఉంచాలి. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే జస్ట్ విత్ సో దీన్ని మనం కొంచెం టిల్ట్ చేయాలి. కొంచెం టిల్టింగ్ మీన్స్ కొంచెం మూవ్ చేసి సో ఫాస్ట్గా దీని కింద క్రూసిబుల్ పెట్టేయాలి. ఓకే,
just by tilting that cylinder, place that crucible, which is containing sodium amalgam, is placed at the bottom of that column, nothing but at the bottom of this cylinder. Okay. సో యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ సింపుల్గా సో క్రూసిబుల్ స్మాల్ బౌల్ ఇక్కడ సో దీంట్లో తీసి దీంట్లో సోడియం అమాల్గమ్ మిక్చర్ తీసుకోవాలి. ఓకే. క్రూసిబుల్ సో జస్ట్ షార్ట్ కట్లో రాస్తాం SOD అంటే ఇక్కడ సోడియం. సో మ్యాక్సిమం బుక్స్లో మనకి SOD అని ఇస్తారు ఎక్కువ పర్సెంట్. సోడియం అమాల్గమ్ తీసుకున్నాం. సో సోడియం అమాల్గమ్ సో ఇట్లా తీసుకుని సోడియం అమాల్గమ్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్. ఓకే. కాకపోతే జస్ట్ దీంట్లో ఒకటే డిఫరెంట్ ఏంటంటే సోడియంని వెరీ ఫాస్ట్ రియాక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ వి చేంజ్ ఇట్ టు సోడియం అమాల్గమ్ just to avoid to slow down the reaction. What is the purpose to slow down the reaction means so we have sufficient time to collect the oxygen, to collect the hydrogen gas. So actually man idlo chuste so we observe some bubbles are coming like this. Okay, total itla bubbles upwards vachestayi. So bubbles mottam so ee place mottam occupy chestayi. So this occupied place is so nothing but occupied by hydrogen gas. ఓకే. మీరు ఈ ప్లేస్ కొంచెం ఎక్కువ వదిలేయండి, మరి స్మాల్ ప్లేస్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ వదిలేయండి. ఓకే. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై టిల్టింగ్ మీన్స్ జస్ట్ షేకింగ్. ఓకే. సో బై టిల్టింగ్ తీసుకోవాలి. సో దీన్ని కొంచెం మనం షేక్ చేయాలి. సో బై టిల్టింగ్ ద సిలిండర్ so place the crucible containing sodium amalgam So by tilting the cylinder, place the crucible containing sodium amalgam. So at the bottom of the trough, so a trough of water తీసుకుంటాం కదా, సో దాంట్లో మనకి డౌన్ పొజిషన్ తీసుకుంటాం. So now the reaction takes place. So we observe some hydrogen gas is coming towards upside. This is called the downward displacement of water. So ikkada hydrogen gas manaki downwards nunchi we observe the hydrogen gas coming from this sodium amalgam means akka reaction avutundi. So after some time emovudante ee sodium amalgam mottham disappear ayipotadi. Okay, దాంట్లో ఉన్న సోడియం మెటల్ పార్ట్ మనకు కనిపించదు. సో అమాల్గమ్ పార్ట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్. సో సోడియం పార్ట్ మొత్తం సో రియాక్షన్ అయిపోయి ఇక్కడ వాటర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇక్కడ పైన కలెక్ట్ అవుతుంది బికాజ్ ఇట్స్ ద లైట్ వెయిట్ గ్యాస్ కాబట్టి. ఓకే. సో ఫైనలీ సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సోడియం అమాల్గమ్ సో రియాక్ట్ స్లోలీ, దట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్. రియాక్ట్స్ మీన్ ఇక్కడ వెరీ స్లో అంటే నాట్ వెరీ డెడ్ స్లో, మోడరేట్లీ అంటే నాట్ వెరీ ఫాస్ట్, నాట్ వెరీ స్లో, వెరీ డెడ్ స్లో కూడా అవసరం లేదు మనకి. రియాక్ట్స్ మోడరేట్లీ అండ్ ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. So liberate hydrogen gas. So the gas fills
gas fills the cylinder at top position. Okay. So upwards కాబట్టి so simply we use a word, so then continue word ఏం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే మనం so moderately the rating hydrogen gas, the gas fills the cylinder by the downward displacement. So by the downward displacement of water. Okay, so you have to write the notes perfectly, and diagram also, draw the diagrams neatly. So this is the collection of hydrogen gas. Okay, so finally manam sodium amalgam, it's important. Sodium amalgams, actually amalgam and what if you just want the metals combining with the mercury, sodium amalgam. ఇక్కడ సోడియం అమాల్గమ్ కూడా మనం ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా యూజ్ చేయలేం. యాక్చువల్గా సోడియం అమాల్గమ్, సో మెర్క్యూరీ అంటే మనం హెచ్జి యూజ్ చేస్తాం. సోడియం అమాల్గమ్ ఓకే NaHG రాయొచ్చు, Na2HG మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా ఫర్ అమాల్గమ్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇన్ కంబైనింగ్ స్టేట్, నాట్ పర్ఫెక్ట్గా రియాక్షన్ అవ్వదు కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో స్పెసిఫిక్ ఫార్ములా ఫర్ ఇట్. ఓకే, బట్ యాక్చువల్గా if you take the potassium, that's the potassium amalgam takes place. So in the next class we discuss about the reaction of water with the normal reacting metals, okay, and also with the calcium metal.